Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. Very good evening, a very happy Saturday. Okay, hope all of you are enjoying your Saturday evening. So, இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது we are going to do a week quiz and it's week quiz time. ரெண்டு வாரம் ஆச்சு week quiz பண்ணி. So, இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்க topic molecular basis of inheritance. Hello everyone. So, who are all watching the live? Please do give me a heart in the chat section so we can get into the topic. So, how to get registered in this quiz? Go to www.vquiz.in and use the code 230739 and please do join the quiz pasangala. Yes, how many of you are live? ரொம்ப முக்கியமான ஒரு quiz நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. Most important MCQs. Hi. Most important MCQs from molecular basis of inheritance. Please confirm me if I'm audible. A voice clear ah kekudha pasangla? And here I have a mixture of questions. Ma'am, இந்த questions எப்படி இருக்கும்? ஈஸியா இருக்குமா? கஷ்டமா இருக்குமா? ரெண்டுமே இருக்கு பசங்களா. So I have picked many PYQs and also the most repeated questions in your molecular basis of inheritance. Hi Halvin. Hi. A very good evening பசங்களா. So எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? How are you all? Yes, I'm audible. Thank you. So, shall we go to the joining screen? எல்லாரும் யாரெல்லாம் join பண்ணிருக்கீங்களோ எனக்கு ஒரு heart sign கொடுங்க. Chat sectionல we can get into the session as much fast as possible. Already now 7 minutes late. Yes. I will go to the joining screen. We'll see how many of you better ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்களா quizல. Come on பசங்களா, go to www.vquiz.in and use the code 230739. At least ஒரு 5 to 6 members இருந்தாதான் quiz வந்து interesting-ஆ இருக்கும். You will have some competition, okay? And I am telling you, I will assure you, all these questions are curated from NEET exam point of view and they are going to be super useful for all of you guys, okay? ரொம்ப useful-ஆ இருக்கும் பசங்களா. Yeah, so tomorrow we are planning human health and disease one shot, okay? ஒரே வாட்டி human health and disease full-ஆ complete பண்ண போறோம் along with handwritten notes. உங்களுக்காக நான் handwritten notes prepare பண்ணிட்டு இருக்கேன் and you will also be receiving those handwritten notes. So examக்கு என்ன ரொம்ப முக்கியமோ அதை மட்டும் concentrate பண்ணுவோம் நாளைக்கு sessionல. Yes, so those who have joined the live, please do go to www.vquiz.in and join the quiz using the code 230739. இன்னொரு வழியும் இருக்கு. உங்களுக்கு கமெண்ட்லயோ இல்ல சாட்லயோ ஒரு லிங்க் வந்து பின் பண்ணப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த லிங்க்ல கூட நீங்க போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். Okay. Yes. Why there are not many people watching? Yes. I will wait another 2 minutes. We will start the session. Okay, as we join, okay, as we start, people will definitely join in. Okay, I will start. Yes. Let me start the very first question. 25 questions irukku pasangala. So ஒரு question ku I think 1 minute is given. Yes. So look at your screen. This is a 2023 question. Let me see how many of you will answer it correctly. Statement 1, RNA mutates faster at a faster rate. Statement 2, virus having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster. So in the light of the above statement, choose the correct option. So this was your 2023 question pasangla. Let me see. Inga vandu neenga answer pannone, please do tell me the answers in the chat section also. Okay. So statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false but statement 2 is true. Both the statements are true. Okay. Both statements are false. What is the right answer? A very interesting question. Okay, so முதல்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா RNA mutates at a faster rate. அது கரெக்ட்டா தப்பா? Absolutely it is correct. RNA வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா mutate ஆகும். ஏனா RNA ஓட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி பசங்களா. அவங்க DNA ஓட RNA ஓட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Virus having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster. This is also absolutely correct. Why did your COVID virus mutate so many times? உங்க Delta, Omicron அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுக்கு variants வந்துச்சு? Because it was RNA in nature. Right? So the right answer நிறைய பேர் சொல்லிருப்பீங்க. Hi crazy dude. Yes. All the நாலு பேர் தான் இருக்கீங்க. All the two of you have answered it as both statements are true. Both statements are absolutely true. Yes, very good. Okay.
புரிஞ்சதா பசங்களா? Did you understand how to approach this question? ரொம்ப ஈஸியான question, okay? இதுல என்ன உங்களுக்கு புரியுது? RNA வந்து genetically unstable, okay? அதனால தான் RNA got evolved as DNA. The first ever genetic material was RNA. Okay, shall we go to the next question? Those who have joined the live, go to www.vquiz.in and use the code 230739, okay, and join the quiz. Illati link la pin panni description la pin pannirken link la poi register panni you can also join the quiz. Yes, very good, very good. So let's move on to the next question. Let's see the leaderboard. I want many more people to join in. 25 questions irukku. Alvin is first, then we have Sanjay, others. Yes, yes, you can join. I will wait. Yes, no problem. We will wait. Yeah, next question போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 minute மட்டும் வெயிட் பண்றேன். Let the people join in. Yes, so always remember பசங்களா, இது கூட ஒரு questionா கேட்கலாம். Which is the first ever genetic material? It was RNA. இப்போ முதல்ல உலகத்துல வந்த மொத living organismக்கு வந்து RNA தான் பசங்களா genetic material. Then that RNA got evolved into DNA. Yes. Can we start? So those who have joined the live, go to www.vquiz.in and use the code 230739. Yes, we will move on to the next question, pasangla. Question 2 of 25. I want some energy in the chat section, pasangla. The chat section is very dull, right? So energy irundha da in the quiz vandu romba nalla irukum. So let me get some fire in the chat section. Come on. Yes, if adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? It's a very, very easy question. You should know 𝒔𝒔's rule. So, இந்த மாதிரி question கேட்டிருக்காங்க, கண்டிப்பா கேட்பாங்க, ரொம்ப பேசிக்கான question. Let me see how many of you will answer it. பார்க்கலாம். A வந்து 30%. Okay, they've asked you to find T, G and C. Can anyone tell me the answer? Yes. Sure. I'll wait. யாரெல்லாம் ஆன்சரை கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பாப்போம். இன்னொரு 10 செகண்ட்ஸ்ல நானே ஆன்சர் சொல்றேன். பார்க்கலாம். பசங்களா, what is 𝒔𝒔's rule? The amount of purine is equal to amount of pyrimidine. கரெக்டா? சோ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, அடினின் வந்து 30% இருக்கு. அப்போ உங்க தைமின் எவ்வளவு percent இருக்கும்? 30%, right? So 30 plus 30 is what? 60. Okay, மொத்தம் எவ்வளவு? 100%. நாலே 100. 100 minus 60 is 40. So your guanine and cytosine will be what? 20 and 20. Yes. So, ரொம்ப ஈஸியான question பசங்களா. What is the right answer? Very good. It is option D is the right answer. Yes, this just requires 1 minute of your time. Okay, ஒரு நிமிஷத்துல உங்களுக்கு 4 மார்க் கிடைக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. This is based on 𝒔𝒔's rule பசங்களா. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so those who have joined the live now, go to www.vquiz.in and use the code 230739 and please do join the quiz. Yes, Alvin, correct. Yes, crazy dude, correct. Very good. So let us see the leaderboard now. We have Alvin, we have Sanjay and we have Vadivambal just joining in. Okay, now we shall move on to the next question. Yes, Raghuram, very good. The answer is D. இப்போ நீங்க ஆன்சர் பண்றதோட ஒரு questionல நீங்க ஒரு புது விஷயம் கத்துக்கணும். That is the whole aim of having this quiz. It is learning through fun. Okay, yes. Shall we move on to the next question? Those who have joined the live, go to www.vquiz.in and use the code 230739. It's a easy question, but still the options are little confusing. Okay, so histone proteins are basic negatively charged. Rendaவது option basic positively charged, acidic negatively charged, acidic positively charged. ரொம்ப ஈஸியான question பசங்களா. Can anyone tell me what is this histone protein? It is a protein that is used in the folding of DNA or the packaging of DNA. So இந்த histone என்றது எப்படிப்பட்ட protein? Is it a positive or a negative protein? Yes, I want answers in the chat section also. Come on பசங்களா, histone என்றது ஒரு positively charged protein. Okay, why is it positively charged? It has two important amino acids called lysine and arginine, and that is the reason it is positively charged பசங்களா. Obvious da, positively charged ஆர்னா என்னவா இருக்கும்? Will it be acidic or basic? ரொம்ப easy. If it is positively charged, it is basic. So what is the right answer? I myself told the answer. It is basic and positively charged. Okay, ரொம்ப முக்கியம். And what are the amino acids that is going to give the basic nature? DNA is negatively charged. DNA is acidic. Okay, your histone is positively charged. It is basic. So these both positively and negatively charged
substances interact with each other and they help in packing of DNA. Yes. So the right answer is option B. Very, very nice. Okay. So let's see the result. Let's see the leaderboard. Yeah. நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு ஆன்சர் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு பசங்களா. We have Sanjay, we have Alvin, and we have Vadivambal. Okay, we have new people joining in. Siddharth, Gopinath, Logis, Neha. Thank you for joining in. Okay, so let's move on to the next question. Nariya question mudiyala. Ipada nalaad question porom. Those who are still watching the live, you can join the quiz. Go to www.vquiz.in and use the code 230739. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? இந்த questionல இருக்க ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சதா? By this we are also revising the entire molecular basis of role of RNA polymerase 3 in the transcription of eukaryotes. So உங்களுக்கு தெரியும் eukaryotes ல 3 RNA polymerase இருக்கு. pol 1, pol 2, pol 3. pol 3 இருக்குல்ல அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. This is a direct PYQ பசங்களா. இது வந்து ஒரு previous year question. Okay, ஆன்சர் பண்ணிட்டு குவிஸ்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டு please do post the answers in the chat section also. Let me see who are very, very, very fast. Yes, so first is transcription of precursor mRNA, transcription of only snRNA, transcription of rRNA, transcription of 5s rRNA, tRNA and snRNA. What is the answer pasangla? So pol 1, pol 2, pol 3 irukku. Pol 1 will synthesize rRNA, pol 2 will synthesize mRNA, pol 3 will synthesize pasangla. Yes, very good, very good. Pol 3 will synthesize 5s rRNA, tRNA and snRNA. இது மூணையும் synthesize பண்ணக்கூடிய enzyme தான் இந்த pol 3. Okay, இத மட்டும் மறந்துடாதீங்க. It's a sure possible questions in your NEET exam, right? So those of you who have answered it as D, excellent, very, very good. Okay, so precursor mRNA yaar produce pandra? pol 2. Okay, snRNA, only snRNA, it's not the right answer. Okay, rRNA yaar produce pandra? pol 1. So 5 of you have answered it as option D. Very good, excellent, keep it up. Now let's see the result. The right answer is option D pasangla. Okay, let's see the leaderboard now. Sanjay, Alvin and Vadivambal standing in the first 3 places. Now we have Pranav joining. Thank you for joining, Pranav. Okay, so next question polama pasangla. This is, I'm very, very sure this quiz is going to be useful to you to brush your concepts and also to understand எப்படிப்பட்ட questions கேட்கலாம் என்னோட NEET 2024 லன்ற ஒரு clear idea உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். Yes. Last minute la net போயிடுச்சு, couldn't attend it. Oh, okay. You can answer it here. இங்கே நீங்க live பார்த்துட்டு நீங்க answer பண்ணலாம். No problem. You can answer it in the chat. Okay, we'll move on to the next question. Question number 5 of 25. இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான question இருக்கு. சில question ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு, சில question ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. That's how I have planned. Okay, a complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as, listen to it very, very carefully. This is given in your NCERT. Okay, polypeptide Okazaki fragment polysome polymer. What is the right answer? ஒரு mRNA இருக்கு, அந்த mRNA ல அங்கங்க ரைபோசோம் அட்டாச் ஆயிருக்கு, அதோட பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. So யாரெல்லாம் இந்த quiz பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ don't forget to leave a like. Okay, yes, very good, very good. இது எங்க இருக்கு பசங்களா? Doctor said, now that you said me polysome, can you tell me where is this polysome present? Whether it's in prokaryotes or in eukaryotes, அந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம இப்ப கத்துக்கலாம். Can we learn that also? Where are polysomes present? The answer is option C, correct? So what is this polysome? It is an mRNA bound by ribosomes. Okay, where are polysomes present? Polysomes are present only in prokaryotes. That means what? They are present only in bacteria. Eukaryotes la in the polysome கிடையாது பசங்களா. So that is something you guys will learn from this one question. Okay, so polysome is the right answer and polysome is present only in prokaryotes. Yes, you're not able to join, Pranav. Okay, இன்னொரு வாட்டி ஒரே வாட்டி பொறுமையா ட்ரை பண்ணுங்க. Go to www.vquiz.in and use the code 230739. Okay, ட்ரை பண்ணுங்க. இல்லாட்டி லிங்க்ல கொடுத்திருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க ஒரு லிங்க் இருக்கு, you can go and try to register there. Okay,
Yes, it's present in prokaryotes. So, 4 பேர் polysome answer பண்ணிருக்கீங்க. So, all these are given from the nuances of your textbook. So, அங்க இங்க textbookல இருந்து எடுத்து தான் இந்த questions எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. We have Sanjay in the first position, Vadivambal in the second, Alvin in the third. Okay, let's see. It keeps changing. இது அப்படியே இருந்துராது பசங்களா. Pranav, I think you have joined, right? Now you have joined, Pranav. I see your name in the leaderboard. Okay, yeah. Dr. R. James is there, Gopinath is there, Siddharth Rajesh is there, Logis is there. Okay, so let's go to the next question, pasangla. Can I see some fire in the chat section? Can I get the green heart? Appathlanu kekren yarume kudukka maatikringa. Or you can give, you can put some fire in the chat section. So it will just energize me and also you, right? Yeah. Total 25 questions. The question is 25. But question is not coming up. Okay, you can do one thing, you can try again. Innor vati register panni paranga, we will see. Okay, yes, thank you. Next question number 6 of 25 pasangla. Yeah, sickle cell anemia. Listen to the question. Let's get into the serious business. Sickle cell anemia results from a single base mutation in a gene. This is an example of this. Okay, so this is an example of point mutation, frame shift mutation, silent mutation, both B and A. Koncha confusing ana question da. Thank you. So what is this sickle cell anemia pasangla? It is a mutation in what your GAG will become GUG, right? So that valine, GAG will code for valine, GUG will code for glutamic acid. And the A வந்து U ஆ மாறறதுனால ஒரு amino acid change ஆகும். So அது வந்து என்ன மாதிரி mutation ன்னு சொல்றாங்க? Very good, excellent. It is point mutation. It is not frame shift mutation pasangla, because there is no shift in the frame. Okay, A க்கு பதிலா U replace ஆயிருக்கு. So it is not frame shift mutation. The right answer is point mutation. Okay. Okay, time no mudiyala. Yes, we'll see. Yeah, so the sickle cell anemia andradhu enadhu? It is an autosomal recessive trait pasangla. Okay, it is children will be affected only when both the parents are affected. Adha patti nariya pesittom, right? Yes, let's see the result. It is point mutation. Marandiradinga, all of you watching this live. Sickle cell anemia is a point mutation. Never ever forget it. Okay, so let's move on to the leaderboard. So leaderboard la Sanjay is still in the top, then we have Vadivambal, then we have Logis coming to the third place. Okay, so கீழ இருக்கவங்க வரி பண்ணாதீங்க, எப்ப வேணா என்ன வேணா மாறலாம். ஒரு क्वेश्चन நீங்க டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணீங்களா, நீங்க next பொசிஷனுக்கு போயிரலாம். So shall we move on to the next question pasangla? Who have joined the live, please do go to www.vquiz.in and use the code 230739. Pranav, are you still not able to join the quiz? Please do let me know. Yes, next question number 7 of 25. Okay, which of the following statement is incorrect? நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமானது. correct, incorrect, right? Yes, let's start it. Genetic code is ambiguous, அந்த n வராதங்க. Genetic code is degenerate. Genetic code is universal. Genetic code is non-overlapping. இந்த நாலுல எது வந்து தப்பு? Okay, then you can use this. www.vquiz.in. You can use this, or else you can use the link that is given. ரெண்டுத்துலயுமே வர்க் ஆகலையன்டி வேற மொபைல்ல இருந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யா, இதுக்கு என்ன பசங்களா ஆன்சர்? இது எது பேஸ் பண்ணி உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்காங்கல, ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் கோட்னு சொல்லி, அதை பேஸ் பண்ணி தான் பசங்களா இந்த क्वेश्चन. Can anyone tell me the right answer? Genetic code features enna? It is universal, it is degenerate, it is non-ambiguous, non-overlapping. Correct? In the words alla apdi keywords mari unga mind la ஞாபகம் இருக்கணும் பசங்களா. What is the right answer here? Anybody? I'm waiting for the answer. Come on பசங்களா, ரொம்ப ஈஸியான question. Okay, I will start from here. Genetic code is non-overlapping. Absolutely correct. ஆமா பசங்களா, genetic code doesn't overlap on each other. அதெல்லாம் தனித்தனியா தான் படிக்கப்படும். Yes, very good. Genetic code is universal. That is also absolutely correct. Okay, in prokaryotes and eukaryotes, each codon code for a specific amino acid only. Then you have genetic code is degenerate. Adu correct தான். What is degenerate? Can someone tell me in the chat section? Okay, then you have genetic code is ambiguous. இதுதான் தப்பான statement. Okay, question correcta padinga. Incorrect. Genetic code is non-ambiguous. What is ambiguous? Doubtful,
ரைட்? அந்த ஜெனட்டிக் கோடுக்கு அந்த ஆம்பிக்யூட்டியே வராது. அதுக்கு தெரியும் அது என்ன அமைனோ ஆசிடுக்கு கோட் பண்ண போகுதுன்னு. தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ஜெனட்டிக் கோட் இஸ் ஆம்பிகுவஸ். எஸ், தட் இஸ் வை தட் வேர்டு ஒரு வேர்டும் நான் ambiguous அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. This is where you guys are going to learn. Okay, so the right answer is option A. Genetic code is ambiguous ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் genetic code is non ambiguous. ambiguity na doubt. Okay, yes, let's see the result. It is option A. Okay, யாரெல்லாம் option A ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்களோ வெரி குட். நீங்க क्वेश्चन தெளிவா படிச்சிருக்கீங்க. क्वेश्चन options you. Let's see the leaderboard. So we have Sanjay, very good. Okay, then we have Logis, then we have Vadivampal. Okay, so shall we move to the next question pasangla? Next question polama. Can I get some fire in the chat section? Yes. Before I go into the next question, dilemma. Yes, ma'am, tell tips to be smart like you. No, I'm not smart. It came with a lot of practice. ஒரு நாள்ல நான் வந்து டப்புன்னு ஆன்சர் பண்ண கத்துக்கல. It took a lot of practice. Okay, so this especially இந்த question படிக்கிற ஒரு விஷயம்லாம் எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா, நான் CSIR எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன். I think all of you know, Council for Scientific and Industrial Research exam and all India rank holder. So I have an all India rank of 27. Okay, so அதுல வந்து சேம் இதே மாதிரி தான் ஒரு 13 சப்ஜெக்ட் இருக்கும். பயாலஜிலேயே லைஃப் சயின்ஸ்லேயே 13 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் வெரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஸோ எனக்கு எப்படி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் படிக்க வந்துச்சுன்னா, இட் வாஸ் ஆல் வித் ப்ராக்டிஸ். இட் டென்ட் கம் ஜஸ்ட் இன் ஒன் டே. Okay, so initially even I was like many of the students like you, right? நானும் உங்கள மாதிரி தான் இருந்தேன். கொஸ்டினே படிக்க தெரியாது, கொஸ்டின் படிக்காம நான் தப்பா ஆன்சர் எழுதிட்டு வர மாதிரி தான் இருந்தேன். With a lot of practice it comes. Yes. Shall we move on pasangla? Let's see the next question. Those who have joined the live, go to www.vquiz.in and please do join the quiz. Use the code 230739. Pranav, were you able to finally join the quiz? Okay, UTRs. UTR na enna pasangla? Untranslated regions. Okay, where are they present? Enga pa in the untranslated region irukku? tRNA, okay, rRNA, mRNA, hnRNA. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இது. நீங்க அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா, okay, if you see the structure, you can understand this very very easily. Okay, எங்க இருக்கு UTRs? Untranslated region. Very simple question. இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸியான question. Please do tell me the answer in the chat section. சொல்லுங்க பசங்களா இதுக்கான ஆன்சர். ரொம்ப ஈஸி பசங்களா. Very good. ரொம்ப easy. It is mRNA. hnRNA கிடையாது. hnRNA க்கும் mRNA க்கும் என்ன பசங்களா difference? What's the difference between hnRNA and mRNA? hnRNA is a precursor RNA. Okay, so mRNA க்கு முன்னாடி உள்ள RNA or the first formed RNA is your hnRNA. Okay, so this hnRNA undergoes this post transcriptional modification and forms mRNA. So இந்த mRNA ல தான் UTRs இருக்கு. Ma'am, UTRs னா என்ன ma'am? ரொம்ப easy. And the wordலயே இருக்கு, self explanatory, untranslated, that is not going to undergo translation, right? So all those who have answered it as mRNA, கண்டிப்பா நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கணும். Yes, the answer is mRNA. You're learning something new here. Okay, so இதுதான் உங்களோட ஜீன்னா 5 பிரைம்ல ஒரு UTR இருக்கும், 3 பிரைம்ல ஒரு UTR இருக்கும். In both the ends you will have an untranslated region which is present. Yes, very good. So let's see the leaderboard. Result பாத்துறலாம். Let's see the leaderboard. Those who have joined the live now, go to www.vquiz.in and use the code 230739. Okay, so we still have Sanjay, Logis and Vadivampal. Okay, and we have new more people. Balan has joined. Okay, so let's get into the next question, pasangla. Are you all ready for the next question? I think it's question number 9. Oh, question number 9 of 25, right? Yes, during DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. This was a PYQ pasangla. Idu simple theriyudu, but idla nariya nuances irukku. Okay, so Okazaki fragments are used to elongate the lagging strand towards the replication fork, the leading strand away from the replication fork, the lagging strand away from the replication fork, the leading strand towards the replication fork. Enna ma'am இவ்ளோ குழப்பறீங்க? ரொம்ப easy. Learn the art of deleting the options. Okay, so இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம்? Okazaki fragment. Okazaki fragment எங்க இருக்கு பசங்களா? Leading strandல இருக்கா, lagging strandல இருக்கா? Very good. Yes, tell me now, where is Okazaki fragment present? It is present in the lagging strand. Right? So where is it synthesized? It is synthesized away from the replication fork.
ஓகே உங்க லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி சிந்தசைஸ் ஆகுது towards the replication fork. உங்க NCERT ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டயக்ராம் கொடுத்திருக்காங்க. You can go and check it out if you still have doubts. Yes, very good. நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்க. டாவில், டாக்டர் சிட், பிரணவ். எஸ், ஜெனடிக்ஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் டூ. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்னா molecular biology, immunology, ஓகே, ஜெனடிக்ஸ், அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா படிச்சேன். எஸ், ஸோ பாருங்க ஏவும் சியும் ஒரே அளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு ஏக்கும் சிக்கும். ஓகே, ஸோ தட் கன்ஃபியூஷன் இஸ் வாட் யூ ஷுட் கெட் கிளாரிஃபைட். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஓகே, the lagging strand away from the replication fork. எல்லாரும் இந்த ஒரு வேர்டை மைண்ட்ல எடுத்துக்கோங்க. எஸ், we'll see the leaderboard. Any changes in the leaderboard? Yeah, we still have Sanjay Vadivambal has moved to the second place. And we have others who have just joined. Okay, come on pasanga, let's see question number 10 of 25. DNA polymorphism forms the basis of, okay, genetic mapping, DNA fingerprinting, both genetic mapping and DNA fingerprinting, translation. Idhula na assaulta இந்த translation வந்து delete பண்ணிடலாம். Okay, what is polymorphism pasangla? What is polymorphism? I am different, you are different. Why are we different? Because there are certain changes in the DNA. That is what we call it as polymorphism. Morphism na appearance, poly na many. There are many changes in the DNA which makes you unique and which makes me unique, right? So what is the answer pasangla? Very good. I want some more answers in the chat section. Rombo easy. ஓகே, உங்க DNA fingerprintingல யூஸ் பண்றோம், genetic mappingல யூஸ் பண்றோம், கரெக்டா? This was also a PYQ. Yes, VNTR, variable number of tandem repeat, SNPs, single nucleotide polymorphism, they are all types of genetic mapping. Okay, so other than நம்ம DNA fingerprinting apply பண்ணி we are trying to find out who the real parent is or who is the real culprit, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோம். Yes, absolutely correct. It is option C, both genetic mapping and DNA fingerprinting. Okay, yes, very good. Let's see the leaderboard. 5 பேர் C ன்னு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Very good. யாருமே இந்த genetic mapping பத்தி யோசிக்கல, right? So genetic mapping is, ma'am, genetic mapping na enna ma'am? PCR is kind of a genetic mapping. Okay, then you have this electrophoresis which is one of the step in mapping. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்க இருக்கு பசங்களா. So we will see the leaderboard. Okay, we have Sanjay, Vadivambal and Logis. We have Neha, Balan, Gopinath, Dr. James, Alvin, Siddharth. Very good. Okay, shall we move on to the next question? Those who have joined the live now, go to www.vquiz.in and use the code 230739. அவ்வளவுதான். நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. We still have many questions to go. Question number 11 of 25. Uridine. Listen to the question very carefully. Uridine is present only in RNA. Right? I know uracil is present only in RNA. But is it a nucleoside? Is it a nucleotide? Is it a purine or is it a pyrimidine? Konja confusing on a question. Okay? You have uracil is a base. Right? It's a base. It's a pyrimidine. Right? So it is definitely not a purine. So nucleoside, nucleotide, pyrimidine. Paakla, எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. Very good, Dr. Sid. Excellent. What about others? Very good. Uridine is a nucleoside. Okay, then what will be a nucleotide? Uridylic acid. Uridylic acid இருந்தா அது வந்து nucleotide. Right? So what is nucleotide? Can we just quickly do it? Nucleoside na enna pasangla? Base plus sugar. Base und sugar சேர்ந்தது தான் nucleoside. Okay, nucleotide na enna pasangla? Base, sugar and phosphate group. இது மூணு சேர்ந்தது தான் nucleotide. Okay, we have quickly revised nucleoside and nucleotide. Okay, what is this purine and pyrimidine? They are your nitrogenous bases. So the right answer is option A, nucleoside pasangla. Those who have answered nucleoside, I am very happy that you guys have understood the basics. Okay, the basics of genetics is very paranga. Pyrimidine in the answer eppa varum? When in question it was uracil. Uracil in question la irundha, this would have been the answer. Okay, so let's see the result. It is nucleoside.
keep your basics very very clear. Okay, sometimes பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ்ல இருந்து தான் questions கேட்பாங்க பசங்களா. Okay, we will see the leaderboard. Those who have joined the live, go to www.vquiz.in and use the code 230739 and please do join this quiz. So we have the same leaderboard, there is no change. We have question number 12 of 25. Yes, very good. Thank you for putting it in the chat box. Very important question. சில பேருக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், சில பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Select the compound and technique used for separation of DNA in Gsell and Stahl experiment. முதல்ல பசங்களா இந்த Gsell and Stahl experiment எதுக்காக பண்ணுவாங்க? Why do people do Gsell and Stahl experiment? Can anyone tell? Why do people do Gsell and Stahl experiment? It is done to prove semi-conservative nature of DNA replication. Correct? So, adla enna use பண்றாங்க பசங்களா? ரொம்ப easy. We use cesium chloride as the element. Okay, and we call it as centrifugation. We call it as density gradient cesium chloride centrifugation. Very good. It is used. Very good. MK Selva, very good. Okay, yeah, crazy dude, very good. Doctor Sid, superb. Okay, Meenakshi, very nice. Okay, so enna nadakuduna adu or centrifuge tube irukum pasangla. There is a density gradient. Okay, so the density is going to increase. Inga vandu density adhigama irukum, inga vandu density kammiya irukum. So that is what we call it as a gradient of density. Yes, absolutely correct. Those who have answered it as option D, very good. You have got your basics very very clear. இன்னொரு question கேக்குறேன். What isotope is used here? என்ன isotope use பண்றாங்க இங்க? Are they using any isotope here in semi-conservative? Can anyone tell me what is the isotope that is used? We will see the result. Cesium chloride and centrifugation. Okay, சொல்லுங்க பசங்களா, what is the isotope that is used in Gsell and Stahl experiment? Yes, it is N15 and N14. So இது வந்து நம்ம heavy isotope னு சொல்றோம். These isotopes are not called radioisotopes. They do not exhibit radioactivity. Keep that in mind. Okay, so we have the leaderboard. We have Siddharth going to the third position. May I know who is? Okay, Dr. Siddharth. Okay, fine. Yeah, let's see the next question. Shall we go to the next question? Can I get some fire in the chat section? Please do give. So let's all get some energy to move ahead. We have question number 13 of 25 pasangla. Yes, answer faster to get more points. In E. coli, lac operon gets switched on when? Eppa and then lac operon on agum. Okay, lactose is present and it binds to the repressor. First thing. Repressor binds to the operator, second option. Third option, RNA polymerase binds to the operator. Lactose is present and it binds to RNA polymerase. Romba easy ana question, only if you know what is lac operon. Okay, so enna nadakudhu pasangala, enna sollirukanga, switch on. On endradha unga mind la clear ah purinjikonga. Idukana answer enakku quick ah solunga. Okay, we'll start here. Lactose is present and it binds to RNA polymerase. Does my lactose go and bind to RNA polymerase? No, it's absolutely wrong. Next, RNA polymerase binds to the operator. No, RNA polymerase binds to the promoter. This is also wrong. Okay, repressor bind to the operator. This is correct pasangla. Repressor nijamala the operator dhaan poi bind agum. Ana in question la enna ketirukanga pasangla? My lac operon gets oned. எப்போ வந்து அது ஆன் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. when my inducer, that is lactose, it goes and binds to the repressor. Yes, absolutely correct. Very 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 good answers பசங்களா. Yes. Oh, okay, fine, no problem. Answer is option A. அதுக்கு தான் நம்ம ரொம்ப பொறுமையா ஆன்சர் பண்ணணும் பசங்களா. You need to have that patience with you when you're answering questions. Okay, yes, lactose is present and it binds to the repressor. நிறைய பேர் இந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க பசங்களா. ரொம்ப அந்த even me, I have also done this. I am not an exception. Okay, so அந்த question பார்த்தோன்னே yes, நான் இதை ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்கேன், அந்த கரெக்ட் இன்கரெக்ட் அதெல்லாம் பார்க்காமயே ஆன்சர் ஸ்டிக் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். Right? So you have to be very very careful. கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த டாபிக் எப்போ தெரியுமோ அப்பதான் நீங்க இன்னும் கேர்ஃபுல்லா அந்த क्वेश्चனை படிக்கணும். Okay, yes, shall we move on to the we'll see the result. The answer is option A. Lactose is present and it binds to the repressor. Okay, lactose வந்து என்ன பசங்களா? inducer. இப்போ ஒரு புது வேர்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். which is the inducer of lac operon? lactose. அதை ஏன் inducer ன்னு சொல்றோம்? ஏன்னா அது வந்து என்னோட operon ஆன் பண்ணுது, அதனால அதை வந்து நான் inducer ன்னு சொல்றேன். Yes,
Okay, we'll see the leaderboard. We have Sanjay, Vadivambal and Logis. Okay, we will see the next question. Neha, very good. Pranav, Gopinath, Balan, Dr. R, very good. Okay, we'll move on to the next question. Question number 14 of 25. Short stretches of DNA, this was also a PYQ, okay? Short stretches of DNA used to identify complementary sequence in a sample are called, okay? Probe, marker, VNTR, primer. Complementary sequence in a sample is called. கொஞ்சம் confusing ஆன question தான். பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்றீங்க. கண்டிப்பா primers கிடையாது. கண்டிப்பா marker கிடையாது. Okay, now you have to choose between probe and VNTR. What is VNTR? It is also a marker. So it is definitely not VNTR. The answer is probe, pasangla. The short stretches of DNA which I prepare in lab, okay, to identify the complementary sequence in a sample. Enta or sample irukku. We do know in DNA fingerprinting, we add the probes. Innor definition irukku probes ku radio labeled DNA. Radio labeled DNA va kuda nama probes nu solluvom. Right? All those who have got it as probe, excellent, very good. It is used in DNA fingerprinting. So VNTR and confuse avadinga. VNTR வந்து நம்மளோட DNA ல இருக்கு, நம்மக்குள்ள இருக்கு. Probe வந்து நான் labல prepare பண்றது according to the sequence of my VNTR. So the right answer is option A, probe. Okay, so those who have joined the live, go to www.vquiz.in and use the code 230739 and please do join the quiz pasangla. Let's see the leaderboard. Naraya pair probe and answer pannirkinga. Very good. Keep it up. Sanjay, Vadivambal and Logis. Okay. So let's move on to the next question, pasangla. Question number 15 of 25. We have 10 more questions to go. In a bacterium, when RNA polymerase binds to the promoter on a transcription unit during transcription, romba easy ana question. It terminates the process, helps remove intron, initiates the process, inactivates the exon. என்ன சொல்லிருக்காங்க? RNA polymerase போய் என்னோட promoterல bind ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க. Right? And what does this RNA polymerase do after going and binding to the promoter? ரொம்ப easy. Yes, let me see the answers. Quickly, pasangla. The more quicker you answer, the more points you are going to get. இதுக்கு வந்து அவ்வளவு seconds தேவையில்லை. ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Yes, very good. It initiates the process. Okay, so என்னோட RNA polymerase போய் என்னோட promoterல bind ஆன உடனே என்னோட transcription start ஆயிடும். என்னோட transcription bubble form ஆகும். Okay, and my RNA polymerase will start synthesizing its RNA, right? Yeah, very good, very good. ஒரு question கேக்குறேன், right? What is initiation factor? Initiation factor ன்னு ஒரு factor இருக்கு. அந்த factor பேர் யாருக்காவது தெரியுமா? Does anyone know the factor name which is going to help the RNA polymerase to go and bind to the promoter? Very good, excellent. It is called sigma factor or it is called initiation factor. Ma'am, அப்ப termination factor எது? பசங்களா சொல்லுங்க, what is a termination factor which is going to terminate my protein RNA synthesis? Initiation வந்து sigma, right? அப்ப termination க்கு ஒரு factor இருக்கு, அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். Can anyone tell me what is that? It is rho. Very good, super. You guys are revising it very well. Okay, yes, rho factor, super. Selva super, Pranav super, Meenakshi Balan, very good. நீங்களா ரொம்ப நல்லா ஆன்சர் பண்றீங்க. இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்களா. இந்த சிக்மா ஃபேக்டர் ஆகட்டும், இந்த ரோ ஃபேக்டர் ஆகட்டும், ரெண்டுமே வெறும் ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கு. யூகாரியோட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு சிலபஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, remember that also. Let's see the leaderboard. Sanjay first, Vadivambal second, and Logis third. Okay, Sona, she has just started. Very good, very good. So we'll go to the next question, pasangla. Question number 16. How are you guys finding the question? Are you guys understanding something? Are you guys learning something? Please do let me know, right? So the amino acid binds to dash end of tRNA. இது ரொம்ப simple question, right? உங்க tRNA அந்த clover leaf model படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்ட்டா? உங்க tRNA க்கு different parts இருக்கு. என்னோட amino acid வந்து எங்க போய் bind ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. 3' end, 5' end, DHU arm variable. Very easy question.
கண்டிப்பா வேரியபிள் கிடையாது, right? Variable is not the answer. So you have to choose between 3' end, 5' end and DHU arm. Very good, very nice. So pasangla, the amino acid binds to the 3' end of the tRNA. This is one thing. Okay, can you tell me what is this process? In the process நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? We call it as charging of tRNA. எப்படி நம்ம மொபைல் போனுக்கு சார்ஜ் போடுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு tRNAவும் அமைனோ ஆசிடும் சேர்ந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம charging of tRNA ன்னு சொல்றோம். Why is this tRNA charged? Because this tRNA is the one which is going to carry my amino acid to the site of protein synthesis. Yes, we call it as amino acylation of tRNA also. Both are correct. And what is the enzyme involved? Amino acid tRNA synthase. Yes. So we are revising everything. 7 பேர் 3' end ன்னு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப நல்ல விஷயம். You guys are getting your concepts very right. Okay? And that's more than important for your NEET exam. பார்க்கலாம். Let's see the leaderboard. So Sanjay still tops. Vadivamba, Logis we have. Okay? கொஞ்சம் difference தான் இருக்கு எல்லாருக்குமே. Anyone can top by the end. Yes, we will go to the next question. Question number 17 of 25. See, இதுல கரெக்டா ஆன்சர் பண்றது விஷயம் கிடையாது பசங்களா. What you're learning from this quiz, that's very important. Okay, இது ரொம்ப ஈஸியான question. The codon on mRNA binds with, என்னோட codon இருக்கு mRNA ல. The codon binds with what? Okay, ribosomal RNA, tRNA, anticodon on tRNA, anticodon on rRNA. What is the answer? சில பேர் டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்றீங்க. I'm very happy. Dr. Sid, very good. Selva, very good. Okay, this is how your concept should be பசங்களா. So இது வந்து என்னோட ஒரே ஒரு நிமிஷம் many pen. I don't find any pen here. Okay, so imagine this is my mRNA. mRNA ல codon இருக்கும், and imagine this is my tRNA. That anticodon on the tRNA base pairs with the codon on the mRNA. This word is very important. Very good, Balan, very good. So the right answer is option C, anticodon on tRNA. Okay, இப்போ AUG தான் உங்க codon. அப்பனா anticodon என்ன இருக்கும்? AUG codes for methionine. So what will be the anticodon? Can anyone tell? If AUG is the codon on the mRNA, what will be the anticodon? ரொம்ப ஈஸியான question. Let me see who will answer. Yes, இதுக்கு answer C தான். If AUG is the codon, anticodon will be UAC. A will pair with U. Okay, then you have UAC. Yes, UAC. AUG. A pairs with U. U pairs with A. G pairs with C. Okay. Yes, pasangla. We'll see the result. Yeah. We'll see the leaderboard if there is any changes. Very good. Okay, we have Sanjay, Vadivamba, Logis in the 3rd place. Okay, and many other people are getting points. Next question, polam pasangla. Question number 18 of 25. Few more questions, 7 questions da irukku. Methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of hnRNA in a process of splicing, capping, tailing, none of these. Pasangla, can anyone tell me what is hnRNA first? hnRNA na heterogeneous RNA. Okay, so this heterogeneous RNA undergoes post-transcriptional modification. Okay, what are the 3 post-transcriptional modification? Capping, tailing, or you call it as polyadenylation, and splicing, right? So what is the right answer? Guanosine triphosphate. இதுதான் உங்களோட DNA, இதுதான் உங்களோட RNA ன்னு எடுத்துக்கோங்க, hnRNA ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து உங்க 5' end, இது வந்து உங்க 3' end. 5' endக்கு ஒரு cap மாறின ஸ்ட்ரக்சர் ஆட் பண்ணப்படும். அந்த cap மாறின ஸ்ட்ரக்சரோட பேரு தான் methyl guanosine. Okay, adenylate residues is added to the 3' end. Okay, all of you put it in the chat section. Methyl guanosine to the 5' end, adenylate residue to the 3' end. Okay, clear pasangla? Okay, இப்போ இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் சொல்றேன். இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? எதுக்கு இந்த கேப் ஆட் பண்ணப்படுது? Can anyone tell me why are this cap added? This is something extra, but you can know it. They can ask, okay, why is this cap added, or what is the function of the cap? Anybody watching the live? What is the function of this cap?
Answer is absolutely correct. Capping happens in the 5' end. எதுக்குனா பசங்களா transcription அடுத்தது நடக்க போறது என்ன? Translationல என்ன நடக்கும்? This mRNA has to go and get bound to the ribosome. Right? So there has to be a recognition that is happening. So this cap helps in recognition of ribosome. Okay? Yes, methyl guanosine is the 5' end. It is good for, yes, it's okay. Not at all an issue. You have to do mistakes. யாருமே மிஸ்டேக் பண்ணாம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. Even in day before yesterday's live I was telling, even the professor, a very good university professor also makes mistake. We are all human beings, right? Yeah. Next போலாமா பசங்களா? Yeah. Let's see the leaderboard. மேம் அப்போ கேப்பிங்கோட ஃபங்க்ஷன் சொன்னீங்க மேம். பாலிஅடினைலேஷனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன மேம்? ஏன் மேம் அவ்வளோ அடினைலைட் ரெசிடியூ ஆட் பண்ணப்படுது 3' எண்ட்ல? ஏன்னா பசங்களா இந்த ஆர்என்ஏ வந்து நான் சைட்டோபிளாசம்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா என்னோட யூகேரியாட்ஸ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து சைட்டோபிளாசம்ல நடக்குது. Right? So அதனால transport பண்ணும்போது there will be so many enzymes which will be ready to attack my mRNA. Right? So this polyadenylate residue protects my mRNA. Okay? That's very important. This is your leaderboard. வாங்க next session குள்ள போலாம். Next question குள்ள போலாம். Question number 19 of 25. Okay. Amino acid which are specified by only one single codon. This is little interesting. இது மேம் NCERT புக்லயே இல்லையே மேம். இருக்கு பசங்களா. Go open your genetic code dictionary. Okay. So genetic code dictionaryல பாத்தீங்கன்னா வெறும் ரெண்டு அமைனோ ஆசிட் மட்டும் தான் ஒரே ஒரு கோடான் இருக்கு. Okay. மிச்ச அமைனோ ஆசிட்ஸ்க்கு எல்லாமே more than one கோடான் இருக்கு. That is called degeneracy. Right? Yes. Given in the checker box. Yes. யார் சொல்றீங்க இதுக்கான ஆன்சர்? நிறைய பேர் சொல்லிட்டீங்களா? ஓகே இன்பத் தமிழன் வெரி குட். இது இந்த மாதிரின ஒரு சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். tryptophan and methionine is the right answer. Yes, you are all learning பசங்களா. That learning is very important. நீங்க ஆன்சர் கரெக்டா சொல்றீங்களோ தப்பா சொல்றீங்களோ don't just bother. You are learning. That learning is very important. Very good. Tryptophan and methionine. What is that property called? When an amino acid is coded by more than one codon, we call it as degeneracy of codons. Okay? Yes. The right answer is option B. யாருக்கெல்லாம் தெரியலையோ ஒரு notebook எடுத்துக்கோங்க, pen எடுத்துக்கோங்க, எழுதுங்க. Okay? You will learn 25 new points from this session. New points ன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு revision மாதிரி இருக்கலாம். Yes, absolutely correct. Okay? Let's see the leaderboard. 7 பேர் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. I'm so very happy about it. Let's see the leaderboard. Sanjay, Vadivama, Logis. Okay, and we have few more people. Let's go to the next question. So யாரெல்லாம் இப்ப லைவ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ இப்பயும் 5 क्वेश्चन கூட நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். Not an issue. Yes. This is very interesting பசங்களா. Direct question from your NCERT. Estimated number of genes in human genome 3,000, 30,000, 3 lakh, 300. யாருக்கெல்லாம் இதோட ஆன்சர் தெரியும்? Come on, டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes, very good. யாரெல்லாம் என்னோட லைவ் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்க சொல்லியிருப்பேன். வெறும் 30,000 ஜீன் தான் இருக்கு பசங்களா. நம்மளோட டோட்டல் DNA கண்டென்ட் எவ்வளோ? 3 பில்லியன். ஓகே, 3 பில்லியன்ல வெறும் 30,000 ஜீன் தான் இருக்கு. What are these genes? They code for RNAs, especially your protein, mRNA code பண்ணும். Right? So why is this gap? அந்த 3 பில்லியனுக்கும் 30,000க்கும் ஏன் அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? Yes, but in textbook they have given it as 30,000. We will follow that. சொல்லுங்க பசங்களா, ஏன் அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? Because most of the genome are non coding பசங்களா. நம்ம கிட்ட இருக்க நிறைய நியூக்ளியோடைட்ஸ் எதுக்குமே கோட் பண்ணாது. That is why we call junkனா என்ன? அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே இல்ல. That is what we call it as junk DNA. So the right answer is 30,000 genes. Okay, so இந்த 30,000 ஜீன்ஸ்ல நம்ம மனுஷங்களுக்கு வெறும் 50% ஜீன்ஸோட ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் தெரியும் பசங்களா. Still we are yet to discover the function of the rest of the genes. Okay? Yes. The answer is option B. Very good. Let's see the leaderboard. Sanjay, Vadivambal, Siddharth. Now Siddharth has come to the 3rd place. Okay, so next question polam pasangla. Question number 21 of 25. Yeah, this is little interesting.
In a 3.2 kilo base pair long piece of DNA, 820 adenine bases were found. What would be the number of cytosine bases? ஒரு clue சொல்றேன். 1 kilo base pair is equal to 1000 base pairs. Oh, click as the. Okay, no problem, no problem. இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பசங்களா? இதுக்கான ஆன்சர் என்ன? 3.2 kilo base pair na என்ன? 3200 base pairs. Okay, so மொத்தத்துக்கு எத்தனை base pair இருக்கு? 3200. 3200ல 820 வந்து adenine. Okay, if 820 is adenine, what will be guanine? Sorry, what will be thymine? Thymine will also be 820. So what is 820 plus 820? 1640, if I am not wrong, right? So it will be 3200 minus 1640. Yes. சொல்லுங்க, இது கொஞ்சம் மேக்ஸ் பண்ணணும். ஒரு சின்ன பசங்க மேக்ஸ் தான், 5th 6th மேக்ஸ் தான். Here I am not able to write. That's it. That's the reason. Yes. Yes. Calculation கொஞ்சம் கடுப்பு. பட் இது ரொம்ப பேசிக் calculation. இது கண்டிப்பா நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். எஸ். புரிஞ்சதா இந்த क्वेश्चन எப்படி சால்வ் பண்ணனும்? இதுல ஹிண்ட் என்ன தெரியுமா? இது நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். எல்லாரும் chat sectionல போடுங்க. 1 kilo base pair is equal to 1000 base pairs. Yes, 6 of you have answered it as 780. ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீங்க புக் எடுத்து போட்டீங்கன்னா கிடைச்சிட போகுது. Okay? Yes. Let's see the leaderboard. Sanjay, Vadivambal, Siddharth. Okay, so சில question நான் CBSE PYQs ல இருந்து choose பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா CBSE லயும் சில நீட் மாதிரியான questions கேட்டுட்டு இருக்காங்க. Okay, we will see the next question. Question number 22 of 25. Statement based question. Euchromatin is loosely packed chromatin. Heterochromatin is transcriptionally active. Histone octamer is wrapped by negatively charged DNA nucleosome. Histone are rich in lysine and arginine. Typical nucleosome contain 400 base pair of DNA helix. Idla edu correct ana statement? Let me see what is the correct statement. Euchromatin is loosely packed. Absolutely correct, right? Heterochromatin is transcriptionally active. No, it is transcriptionally inactive. In the heterochromatin வந்து ரொம்ப coil ஆ இருக்கும், அது ரொம்ப stain எடுக்கும், transcriptionally inactive பசங்களா அது. So 2 is B is wrong. Okay, histone octamer is wrapped by negatively charged DNA. That is absolutely correct. Okay, histone is rich in lysine and arginine. That is also absolutely correct. A typical nucleosome contain 400 base pair. It is not 400 base pair. It is 200 base pair. ஒரு nucleosome 200 base pair இருக்கும். That is also given in your NCERT. So what is the right answer பசங்களா? A, C and D. B and E are wrong. They are incorrect. Okay. Yes, it's very easy. Learn that art of deleting the options. You can very easily get into the answer. 8 பேர் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. I am so very happy. Okay, that means you guys are getting into the seriousness. Yes, ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन தான். என்ன BD ன்னு கொடுத்திருக்கேனா? இல்ல, the option is wrong. பசங்களா ACD is correct. Okay, maybe நான் டைப் பண்ணப்போ ஏதாச்சும் தப்பா டைப் பண்ணிருக்கலாம். I'm sorry. Okay, we'll see the leaderboard. Sorry for this. Next we have question number 23 of 25. Last 2 question. இது ரொம்ப easy. Polycistronic mRNA usually occurs in, யாருக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியுமோ எனக்கு polycistronic-னா என்னன்னு chat sectionல சொல்லுங்க. Bacteria, prokaryotes, eukaryotes, both A and B. The answer is very easy, but I want to know what is polycistronic. What is polycistronic? What is monocistronic? Polycistronic na, like your lacoperon, they have multiple structural genes. Okay, so a particular transcription unit will have multiple structural genes. So adha nama vandu polycistronic nu solrom. Okay, monocistronic na oru transcription unit la oru gene da irukum. That is what we call monocistronic. Where do you see polycistronic? It is in your prokaryotes. Where do you see monocistronic? It is in your eukaryotes. Yes, yes, நிறைய பேர் prokaryotes னு ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க. பாக்டீரியாவை பார்க்காம, அதுக்கு தான் அந்த பாக்டீரியான்ற ஆப்ஷனே வச்சேன் நான். Yes, the right answer is option D. Okay, bacteria is also a prokaryote. இப்படி தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கள. பாக்டீரியாவும் ஒரு prokaryote தான். இங்க லாஸ்டா ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன், both A and B ன்னு சொல்லி.
Okay, we guys should learn to concentrate on the option. நிறைய பேர் question மட்டும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸையும் பாருங்க பசங்களா. Okay, yes. பாருங்க. 4 பேர் ப்ரோகாரியோட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Yes. Question is simple. Option is little என்ன சொல்ல ட்ரிக்கின்னு சொல்ல முடியாது. ஏதோ ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு அதுல. Okay? Yes. No problem, no problem. We are all learning. இந்த mistake நீங்க திருப்பி பண்ண மாட்டீங்க. That's the thing you should know. Yes, Sanjay, Vadivambal and Siddharth. Yes, we will move on to the next question. Last 2 questions. Question number 24. Select the wrong statements about heterochromatin. Okay. So, அதுக்கு முன்னாடி chromatin na என்னன்னு எனக்கு கொஞ்சம் chat sectionல சொல்லுங்க பசங்களா. It is densely packed. It stains dark. It is transcriptionally active. All of them. எது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். முதல்ல chromatinனா என்ன? It is DNA plus histone. ஓகே, உங்க டிஎன்ஏவும் ஹிஸ்டோனும் கம்பைன் ஆனது தான் உங்களோட chromatin. ஸோ நிறைய பேருக்கு டிஎன்ஏக்கும் chromatinக்குமே டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. டிஎன்ஏன்றது இட்ஸ் alone. ஓகே, chromatin is nothing but DNA plus your histone protein which forms nucleosome, and this nucleosome further winds and winds and it is going to form your chromatin. இது ரொம்ப ஈஸி. It is transcriptionally active ன்றது தான் தப்பான ஆப்ஷன். ஓகே, இதுலயே if it was euchromatin, the options will change. So euchromatin and heterochromatin, chromatin and chromosome. Very good question. Chromatin is less condensed. Chromosome is highly condensed. Okay. என்னோட chromatin வந்து எப்போ என்னோட cell restல இருக்கோ, when the cell is not doing any work, when it is in your G0 phase, when it is in your S phase, when it is in your G1 phase, that is when it will be chromatin. But once the cell enters your mitosis, when the cell enters your cell division, the chromatin condenses more and more to form chromosome. A very good question. நானே சொல்லிருக்கணும், I just forgot. புரிஞ்சுதா? Chromatin less condensed, chromosome highly condensed. அவ்வளவுதான். Chromatin is seen when the cell is resting. Chromosome is seen when the cell is dividing, especially in the metaphase. Okay? Clear, Dr. Sid? I will call you doctor only. Yes. It is option C. Replication, triphosphate. Replication la deoxyribonucleoside, triphosphate சொல்லுங்க. கொஞ்சம் சொல்லுங்க. உங்க question எனக்கு கொஞ்சம் புரியல. இன்னும் கொஞ்சம் ரீஃப்ரேம் பண்ணி சொல்ல முடியுமா என்ன கேட்க வரீங்கன்னு? Yeah, we will see the leaderboard. So Sanjay, Vadivambal and Siddharth, we have the last question. பசங்களா பார்க்கலாம். The last question can change the game. Especially Vadivambal, you can move to the first place also. Let's see what's going to happen. First experimental proof for semi-conservative DNA replication was shown in எந்த ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணாங்க? நிறைய பேருக்கு ஆன்சர் தெரியும். Streptococcus pneumoniae, E. coli, Neurospora, Visia feber. சொல்லுங்க பசங்களா, what is the answer? ரெண்டு ஆர்கானிசம்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. அது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்லயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு வந்து ப்ரோகாரியோட், ஒன்னு வந்து யூகாரியோட். ஓகே, எஸ் எஸ், வெரி குட் வெரி குட். எஸ்டெரிஷியா கோலை, அதுல தான் அவங்க மெசல்சின் ஸ்டால் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நடத்தினாங்க. நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். E. coli is the answer. What is this experiment? Meselsin stall experiment. Yes. So if you are asking replication deoxyribonucleoside triphosphate, na, I will tell you. Imagine this is my one of the strand. Okay. So inga A, T, G, C irukku. Adellame DNTPs. DNTPs na enna? The sugar there is devoid of oxygen. Right? So adukku ipo inga A irunduchuna T kondu varum ungaloda DNA polymerase. They will base pair. Okay, that is how it happens. Yes. Yeah, very good. There are 2 words in NCERT. No, the right answer will be deoxyribonucleoside. Deoxyribonucleoside triphosphate and deoxynucleoside triphosphate. Oh, okay. It should be deoxyribonucleoside. Deoxyribonucleoside தான் கரெக்ட். இல்லாட்டி nucleosideனாலே அந்த சுகர் இருக்கு, right? So we can just tell it as deoxynucleoside. Both are correct. ஆனா நீ ரொம்ப ஆப்டானது எதுனா deoxynucleoside. ஏன்னா nucleoside நாலே your base and sugar,
right? I'm telling that sugar is devoid of oxygen. So the right one will be deoxynucleoside. More apt one. Right one ன்னு சொல்ல முடியாது. More apt one. நானும் இன்னொரு வாட்டி NCERT full check பண்றேன். Okay? Yes. So 8 பேர் E. coli ன்னு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். 𝒔𝒑𝒊𝒐𝒓 was a eukaryote. Okay? They conducted the semi-conservative experiment in 𝒔𝒑𝒊𝒐𝒓 beans. ஏதோ ஒரு பீன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த பீன்ஸ் பேர் மறந்துட்டேன். பெருசா இருக்கும்ல பீன்ஸ், that beans, cluster beans I think it's cluster bean. Yes. Page number 106 in NCERT. I'll definitely check. Yes, sure. We'll see the leaderboard. Next live la சொல்றேன். நாளைக்கு நான் live வருவேன். So நீங்க எல்லாரும் நாளைக்கு live attend பண்ணுங்க. We will just make human health and disease very very easy. Yeah, Sanjay is in the first place. May I know who is Sanjay? Then you have Vadivambal and then you have Siddharth. Yes, very good pasangla. All those who have participated, excellent. Okay, you guys are going in the right direction. All those who have got this first 3 places, you guys are going in a way better right direction. Yes. Yeah, beans. Yeah, beans tha. Okay. Yeah. Now shall we have a quick rapid fire? Na sila questions kekata innoru 5 minutes ku. Let me see from molecular basis of inheritance how you guys will be able to answer. Shall we do it? Okay, okay Sanjay, okay. Congratulations. பண்ணலாமா? சில குயிக்கா இருக்கணும். யாரு ஃபர்ஸ்டா டக்குன்னு டைப் பண்ணணும், டக்குன்னு chat boxல போடணும். நானும் அது அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா யோசிக்கணும். Right. So let's move on to the first question. The very first question, it's from Human Genome Project. Can you name the vectors that was used in Human Genome Project? The vectors used in HGP, Human Genome Project. இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். Vectors used in Human Genome Project. Very good. Excellent. Excellent. Superb. Okay. One more question from Human Genome Project. What was the techniques that was used in Human Genome Project? என்னென்ன techniques use பண்ணாங்க? 2 techniques. Back, yak. Very good. Techniques எது யூஸ் பண்ணாங்க Human Genome Projectல? Vectors on the back and yak. Techniques. Very good. Others. SA na enna, EST na enna konjam type பண்ணிருங்க Sanjay Singh. What is SA? Sequence annotation. What is EST? Express sequence tag. Okay? Yes. No question. What is nonsense mutation? What is nonsense mutation? It is little bit from genetics. Okay, பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. Nonsense mutation na என்ன பசங்களா? EST, very good. Frame shift la அது ஒரு type. Can you tell me what exactly is that nonsense? Nonsense mutation na pasangla, it is a kind of point mutation, okay, wherein one codon is converted into a stop codon. இப்போ U ன்னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, அது it becomes UAG, okay, or it changes into a stop codon. What are the stop codon? UAA, UAG and UGA. So what happens? The protein synthesis will terminate. That is what we call it as nonsense codon. Yes, stop mutation ku innor per da nonsense mutation. Okay, less than 2 nucleotide in between the sequence. No, it's not like that. I will repeat again. There is one codon, okay, that codon gets mutated into a termination codon. Okay, இப்போ இங்க இருக்குப்பா, இங்க ஏதோ ஒரு மியூட்டேஷன் ஆச்சு. So அப்ப இந்த கோடான் வந்து termination கோடானா மாறிடும். So when it becomes a termination codon, here it stops, here it halts. The protein will not be synthesized completely. So அததான் பசங்களா நாம nonsense mutation ன்னு சொல்றோம். Yes, UAA, UAG and UGA. Yes, it's a very nice revision. So I used to practice like this. So ஒரு chapter படிச்சிட்டு அந்த chapterல இருந்து நானே எனக்கு questions கேட்டுப்பேன். How is this? How is that? Okay, and that's how you have to learn. Okay, இன்னொரு 2 question கேக்குறேன். What is the function of DNA ligase in DNA replication? DNA ligase ஓட function என்ன பசங்களா? DNA replicationல DNA ligase ன்னு சொல்லி ஒரு enzyme இருக்கு. அதோட function என்ன? Tomorrow it is a class, okay, along with PYQs. By the end of the class, we are going to discuss PYQs. Joins the strands. Is it joining the strand? Can you be a little more specific? See,
ஒரு கேப் இருக்கு இங்க சிந்தசைஸ் ஆகும்போது லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட்னு இருக்கு கரெக்டா சோ ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து கண்டினியூஸா சிந்தசைஸ் பண்ணப்படும் இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கும் அங்கங்க ஃபிராக்மெண்டா இருக்கும் ரைட் தே ஜாயின் டூ டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஆப்போசிட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் அது வந்து ஜாயின் பண்ணாது ஏதோ ஒரு கேப் இருக்கா அந்த டிஎன்ஏக்கும் இன்னொரு டிஎன்ஏக்கும் தட் இஸ் ஹவ் யுவர் டிஎன்ஏ லைகேஸ் இஸ் கோயிங் டு சீல் த கேப் we can use that word seals the gap okay joins the strand in discontinuous nucleotide very good how do they join pasangla adukku edha magic iruka adu appadi join panniroma is there anything that enzyme is going to do does anyone know that how is this DNA ligase going to join that particular gap it is going to synthesize a bond okay and the name of the bond is a phosphodiester bond and இடத்துல ஒரு புது bond synthesize பண்ணப்படும் அந்த bond ஓட பேரு phosphodiester bond hydrogen bonds வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டுக்கு நடுவுல நான் சொல்றது ஒரே ஸ்ட்ராண்டுக்குள்ள it is phosphodiester bond opposite strandsக்குள்ள it is your hydrogen bond okay so with more such important information we will meet tomorrow 5 p.m. sharp okay human health and disease life I will not talk about extra information பத்தி எல்லாம் பேச வேண்டாம் what is important from NEET exam how they are going to ask question and how we are going to solve the PYQs is what we are going to do in tomorrow's session so please don't miss tomorrow's session and if there is any chapter recommendation you can do put it in the comment section please do like share and comment இந்த லைவ்ல இருந்து நீங்க ஒரு என்ஜாய் பண்ணீங்கனா இல்ல ஒரு புது விஷயம் கத்துக்கிட்டீங்கனா இல்ல ரிவிஷனுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல் ஆச்சுனா please do leave a comment that's going to motivate me to do a lot more better right yes thank you please do post it in the comment section also okay yes thank you pasangla bye I'm coming live இப்போ CBSE 12th ல யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா I'm coming live at 7:30 in Master Tamil channel I'm going to do PYQs okay previous year question revision for the same chapter molecular basis of inheritance உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல revision ஆகும் if you are free you can join in thank you